French Convention of December 1920. In Istanbul, capital of the former Ottoman Empire, Mustafa Kemal Atatürk successfully resisted foreign attempts to divide the Turkish-speaking lands. He led the Turkish War of Independence and repelled the Greeks, Italians, French, and Armenians. Atatürk united the country, and the new Turkish Republic was proclaimed in October 1923. Mais globalement, les frontières vont s'installer. Elles vont s'installer progressivement, tout simplement à cause des événements politiques. Quand la Syrie entre en révolution contre les Français en 1926, on voit immédiatement la différence entre la Syrie, la Palestine et la Transjordanie. Quand les Palestiniens se révoltent en 1937, on voit la différence entre la Palestine, la Syrie et le Liban. D'un côté, vous êtes dans une région en guerre, de l'autre côté, vous êtes dans une région en paix. The Syrian Revolution in 1936 finally brought about a French exit and unified the country. By the end of 1946, Iraq, Lebanon, Jordan, and Syria had all gained independence. British and French forces left, but now there are sometimes differing views as to whether the borders the two powers drew were really the root cause of the problems the Arab world has experienced since. It's very hard to blame regional problems in the 20th century on the ways in which the borders were drawn. The most you can say, if there's an original sin to Sykes-Picot, it's that those borders were drawn without consulting the people who'd have to live within them, and for never securing the buy-in of those who'd be most directly involved. The borders were themselves to prove unstable. التقسيم هذا أقام دول على ما يسمى بفكرة النيشن ستيت، يعني الدولة القومية بالمفهوم الأوروبي الغربي، ولكنه لم يضع حلا للمسألة القومية في المنطقة. حول المسألة القومية من أن هي مجرد يعني إطار لتعددية وتنوع ثقافي في الفضاء العثماني، حولها إلى أداة وأرضية لصراعات دموية. منطقتنا أهم منطقة استراتيجية في العالم، كانت ولا تزال. اسكندر، المغول، الرومان، لا نابليون. منطقتنا مهمة جدا استراتيجيا للذي يريد أن يسيطر على البحر الأبيض المتوسط وعلى العالم. إذن مستهدفين شئنا أبينا، هذا أولا. ثانيا، منطقتنا تحتوي على الكثير من نفط العالم. In part 2, we'll ask whether the superpowers of the 21st century have ignored lessons in the wake of Sykes-Picot and sought to create yet more division and boundaries in the Middle East than ever before. The League of Nations mandate for Palestine came into effect in September 1923. It stated that the Allied powers had agreed that the mandate be responsible for establishing, quote, a national home for the Jewish people. كرست بريطانيا جهدها السياسي والعسكري وحتى المؤسسي أو الإداري من أجل توفير إمكانية إقامة دولة أو على الأقل وطن يهودي بفلسطين. فمنحت مثلا تشكيل الوكالة اليهودية كجسم تمثيلي لليهود بفلسطين، وأيضا مكنت الهجرة اليهودية إلى فلسطين من أوروبا، من روسيا ومناطق أخرى. I think that Zionist diplomacy was brilliant in a way manipulating British philo and anti-Semitic feelings at the same time, because this fantasy of presenting the Jews
in America as the key to whether or not America would participate in the war. And by presenting, exaggerating the power of the Jews worldwide. In the coming years, Palestinians would fight several campaigns, from demanding independence from Britain to trying to stem the tide of Jewish immigration to Palestine. The movement culminated in the revolt of 1936, which took the form of strikes and armed resistance. انتهت الثورة العربية الكبرى عام 39 مع نشر ما سمي عليه بالكتاب الأبيض البريطاني، واللي طرح أن تقوم حكومة عربية على فلسطين بعد 10 سنوات، وأن تقوم على كل أراضي فلسطين مع السماح لاستمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين لمدة 5 سنوات قادمة. القيادة العربية آنذاك يعني بقيادة الحج أمين الحسيني عارضت الكتاب الأبيض البريطاني تماما، والذي أيضا عارض الكتاب الأبيض طبعا الحركة الصهيونية بكل أطيافها، واعتبرت أنه الكتاب الأبيض البريطاني يمثل أكبر تهديد ممكن للحركة الصهيونية. And the British crushed this revolt. The Zionists weren't strong enough at that time. They didn't have the military capability. The British brutally put down the Arab revolt. And it's arguable, and I would argue, that Palestine wasn't lost in 1947-48. It was lost in the late 1930s when Britain would put down so firmly the Arab revolt and destroyed all Palestinian military capability. The British mandate in Palestine ended on the 14th of May 1948. As it ended, David Ben-Gurion declared the establishment of a Jewish state to be known as Israel. The same day, the armies of 5 Arab states moved into the former British mandate. The 1948 Arab-Israeli War lasted almost a year, the first of several subsequent major border conflicts. Israeli settlements beyond its recognized borders have also continued Israel's expansion. الجماعات الأكثر تطرفاً عقائدياً كانوا يتطلعوا إلى توسيع حدود إسرائيل لتشمل ما اعتبروه أراضي مملكة إسرائيل التاريخية، والتي تشمل ما نعرفه اليوم بالأردن، يعني شرق نهر الأردن. لكن يعني حسم هذا الصراع فعلياً بال48 بغلبة الحركة حزب العمال الإسرائيلي، ويعني كان هناك اتفاق ضمني في داخل إسرائيل بأنه لن يكتمل المشروع الصهيوني حتى حسب نظر المعتدلين يعني حزب العمال سوى عند بلوغ حدود نهر الأردن، واكتمل ذلك طبعا إثر حرب عام 67. The balance of power has remained in Israel's favor. In 1967, it expanded its borders in the Six-Day War to include the West Bank, the Gaza Strip, the Sinai Peninsula, and the Golan Heights. يوجد حوالي 500 إلى 600 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي في داخل أراضي يفترض أن تتبع للسيادة الفلسطينيين مستقبلاً، وهذا كان القصد من استيطان مناطق معينة في داخل الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل خاص من قبل بعض الجماعات الإسرائيلية التي أرادت أن تجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية بالضفة والقطاع، وبالتالي ربما أن المجتمع الدولي مضطر إلى الإقرار بواقع جديد، وهو أن لا مجال لدولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. Those people in Israel today, like President Rivlin, who call for a binational state, they insist on civil rights for the Palestinians, human rights for the Palestinians, equality for the Palestinians in terms of economic, social, and cultural issues, etc., but not political. That is, this will remain the state where Jews would have the upper hand, politically speaking. And that binational state
would be open to Jewish immigration, but not to Palestinians.